নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আমি ভালো আছি। আজ আমার খাবারে আছে বাসমতি চালের ভাত, লঙ্কা, ভাজা লঙ্কা, ডাল, মুসুর ডাল, বিভিন্ন রকমের ভর্তা, যেমন ঢ্যাঁড়স, ধনেপাতা, ডাল ভর্তা, আলু ভর্তা, ডিম ভর্তা, কুমড়ো ভর্তা, বেগুন ভর্তা, সঙ্গে কুচো পেঁয়াজ, ঘি। তাহলে খাওয়া শুরু করি। ধনেপাতা ভর্তা, ঢ্যাঁড়স ভর্তা, ডাল ভর্তা। এটা আলু ভর্তা,
ডিম ভর্তা, কুমড়ো ভর্তা। বেগুন ভর্তা, তাহলে বন্ধুরা, তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও।